Muthenya wa 17 mweri wa 11 nwa kirekia gutiruka mwaka wa 2023 ukiri mwega nini ndagikarira giti giki kyo memerekia nigetha ngoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinda makihanga kaunti ciothe 47 handu ciaruma maria maikorwo magitumathira na maria maikorwo magithondeka nigetha nie ngoro gikunengereria no mbere diary tabeta mukire mamwe wa maria tukuhaririirie na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati hichi kwa muda pengine masaa 12 huenda chote kikazingirwa na maji. Kwa hiyo tumeshirikiana na ofisi ya mbunge kuweza kusaidia hawa watu. Magana ma andu ni mathamete ko ni undu wa kiguo guku ikuo ikiandikithio. And I challenge the government to contradict what I'd said. These are the ones basically just talk and say hot air. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga uthie na mbere gukirira thirikari ni mubango wa uguri wa maguta. The memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into. Arigitani kuregana na watho wa urigitani makiuga ni uramahinyiriria. Ripoti ya mwanya ni tukumenyithia unduire wa ruriri rwa Watachoni iria umwe wao arikia kuhuruka. Nagitio kinene jitekiria ngoro gikumenyithia mao na magi maigi niria kwa getika wa boy wa jao na no ikorwo gitwariria ko mwena wa Facebook ario Muthingi TV ningi no ikorwo kirora mutamburuko uyu mwena wa YouTube ario Muthingi TV na atukika kiondo-ini gitu kia mohoro aikari a mwena wa Tana Delta gukwere county ya Athi River marathi na mbere gutara hathara thutha wa nyumba ciao gukorwo githererio ni muiyuro wa mai ureretwo ni mbura iria irathie na mbere kura guku bururi-ini kuringana na gikundi kana kuringana na mutharaba mutune urotongoretio ni Hassan Musa ni morete aikari a mwena ucio makorwo magitikira guthie kugana guthamira kuria gutari na muiyuro toria mwandiki witu Jerry wa Ndungu aiko ituhingurira mohoro maitu hwaini wa umuthi. Riri mbura nene ithiete na mbere kura icigo-ini nyingi guku bururi-ini magana ma aikari itura ria Bandi riria ri gicigo mbunge kia Tana Delta kaunti-ini ya Tana River magicungiririo guthama micii kwao magitigita guthererio ni muiyuro wa mai. Tumetatizika wakati tunatoka barabara ni mbaya, gharama kutoka ni 1,000 tunatoa 5,000. Sasa kama unapewa ile total ikipiga ni kama 25,000. Omundu atitikite bigiga ciake aikaria ya matigitwo matari na wiki otiga guthie gwetha wigito kuria kuri iguru aria mari no hoti magikumbura nduthi hamwe na tukutuku kumateithiriria guthama. Sasa maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo, wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda. Unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Mubunge wa Gasen Alewario ni aheanite rori cia guteithiriria aria matari no hoti wa guthama. Riri ngwataniro ya mutharaba mutune itongoretio ni murugamiriri wa gitaru gia gicua-ini Hassan Musa aheanite uteithio kuri maikari aya na kwa kaunti-ini ya Garissa ndetono taino makiria ma micii 3,000 ikigutio na njira nene ni muiyuro. Tumeshirikiana na ofisi ya mbunge kuweza kusaidia hawa watu, Mheshimiwa Aliwario kuweza kuwatoa katika sehemu hii na kuwapeleka sehemu salama upande wa Garissa. Lakini pia watu hawa tumewaahidi kwamba leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Akiaria hindi ya kuheana uteithio wa irio, gavana wa Garissa Nadhif Jamaa ni aoete thirikari ya gĩbũrũri kumateithĩrĩria na ndege cia guthamia andu amwe na uteithio wa irio na indo ingĩ cia bata. We will try our best as we also plead the national government to support us with helicopters. Mamwe wa matura maria mahutitio na njira nene ni hamwe na Ngurufa, Shanta, Abek, Bariki na Alikune maria me gicigo-ini mbunge kia Lagdera. Particularly the villages of the northern part of the county, Garufa, Shanta Abak, Baraki,
Alikune, and many others, and also in other parts of the county, like in the local area of Ujara constituency. Ikundi citari cia githirikari na andu a wendi mwega ni moritio guteithiriria aria mahutitio ni muiyuro wa mai riri aria mari kuria kwarahaga moritio guthama kundu kuri iguru. Seek the support of all other parties and partners in this very important initiative. Total county-wide, we are counting about 6,000 families have been affected so far. While still, we know the rains are still on. This is El Nino as confirmed, and we have to keep doing this business. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri Wandũ. Nake mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni uritie ambunge aria mathurirwo na kiama giki gukorwo magiteaniria uteti wa tene makorwo magitikira kurutira muingi wira kuona ati matikarete kuma riria mathurirwo. Oho ni akoretwo akioria atongoria aria matagikorwo magihota guthurwo makorwo makihekanya aria mathurirwo nigetha mahote kurutira muingi wira. Ningi Raila Odinga ni ahutiririe uhoro wigie ndumiriri iria ararekereirie igie thogora wa maguta guku bururi-ini toria mwandiki witu Ashige wa Njohi aratariria. Mutongoria wa ngwatanĩro Azimio la Umoja Raila Odinga ni arugamite na murugamo murumu wigie ndumiriri yake ya muthenya wa ira igie thogora ya maguta guku bururi-ini na makiria akimenereria itua ria mutongoria wa ringi bunge-ini Kimani wa Icũng'wa na uria uramenereirie ndumiriri ya Odinga akiuga ati ndumiriri iyo ndirari na wigiririki na riu haha Odinga akiuga ati we ndumiriri yake ndararongoreirie ruhonge rwa watho wadudu ya maminista na uguo nio mabatie gucokia. I don't know whether those people who responded had an opportunity to read what I had said, because it was a very comprehensive statement which gave clear facts, and I challenged the government to contradict what I had said. These other ones will just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from, and this is supposed to be majority leader of government. I think the matter was directed at the executive, not at the legislature. So it is not work of Mr. Ichung'wa to respond. I directed it to the people. Akiaria ari mucemanio-ini wa kiama kia ODM guku Nairobi, Odinga makiria ni oritie atongoria aria mathuritwo ni muingi na tigiti wa kiama kiu matigekuruhania na uteti wa tene no indi matungatire wa mathurire. We still have got 4 more years to go, but this is bringing a lot of tension among our members. And people campaigning, they want to be MCAs. Those who are elected as MCAs campaigning, they want to be MPs. They have hardly served the people to qualify. It is what you're doing to the people as an MCA which will endear you to the larger constituency. Oho Odinga ni oritie atongoria othe a kiama kia ODM manine uthu wa kiuteti niguo mathondeke kanya kega ka uruti wa wira kuona ati ihinda ria gukanirira kiuteti ti kinyu na ria kinya muingi niguo gatua matua. But allow those who have been elected in those respective positions to serve now, giving them the support that they need, so that they either succeed or they fail. In a normal democracy, campaigning starts 1 year before the elections. You can see now in the US. Na kuria atongoria a ciama iria ingi na aria marathie na mbere gwika uteti icigo-ini iria ODM inyitagwo mbaru na njira nene, Odinga ni oritie atongoria acio matigathondeke ithagathago iria cingihutia thayu hamwe na uruti wa wira wa muingi no indi onao mathingate mahinda kuona ja mundu ari na kihoto kia gwika uteti guku bururi-ini. Because we live in a democracy, they are very much welcome, except what I've just said now, that it is too premature for people to begin campaigning across board. This applies across board because it generates a lot of tension. It diverts people's attentions and energy from productive work. So my advice to them would be also bid your time. Adine ha Muthingi TV, rito reko ni Shege wa Njohi.
Nakio kiama ya gutetera cia rigitani KMPDU muthenya wa umuthi nikurio kimenereria watho mweru wa marĩhi ma urigitani uria wekaine ta social health insurance wa mwaka uyu wa 2023 makiuga ati mawoni mao mataikorwo makikuruhania uthondeki-ini wa watho ucio uria waikorirwo kihetũkio ni mbunge igĩrĩ cia bũrũri kũringana gũtukana mwandĩki munene wa kiama kĩu ndagĩtarĩ Tigai Uteti augĩte ati watho ucio ni mũgarũ wa gatiba ya bũrũri na makĩria ũrongoreirie gũbora a Kenya mbeca ciao hatari motungata makinyaniru kana mugaru ana ruhonge rwa urigitani rwa NHIF ruria rurari uteithio kuri a Kenya. Mwandĩkito Shege wa Wajohi akiri na ici makiria. Ucio ni mugambo ugikinyiriria urumwe wa kiama kia urigitani gũkũ bũrũri-inĩ KMPDU makinyitanĩra na honge ingĩ cia urigitani na uruti wa wĩra wa mũingĩ makimenereria watho mwerũ wa marĩhi ma urigitani wa Social Health Insurance Act wa mwaka wa 2023. In this country, public participations have been reduced to public manipulation because from the memorandums that were submitted by these bodies, including Kenya Medical Association that was present in this particular gathering, we realized that the memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into, and the advices, the proposals were not considered. And that's why we find this bill, as much as it comes out as a Social Health Insurance Act, it's more, and it seems, and it's quite clear that it's a vendor-driven venture. Ndomereri-inĩ yao KMPDU kuhetũkĩra mwandĩki munene Tigai Uteti maugĩte atĩ watho ũcio ũgĩthondekwo mawoni mao matiakuruhanirio ndereti-inĩ ĩyo na makĩria ũrĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri kuona atĩ ndũrathingata Section 5 ya Medical Schemes Act. We have seen that they succeeded in having the teachers and in having the police within that particular scheme. Now they were making it possible to have that scheme, to have the public servants go to that scheme by interfering with this particular act. And that's why it is very clear in this act that the Social Health Insurance Act will not provide that scheme to remove that computation. Makiria KMPDU ni mateterithitie ati watho ucio urongoreirie gũbara mbeca cia Kenya kuona ati nĩguo mũndũ amũkĩre motungata rungu rwa watho ucio no nginyagia arĩhĩre mbere na hau kabere na makiria ũrongoreirie kũguna andũ kĩũmbe na mũno makiria magĩũkuruhania na itua rĩa thirikari iria kũrogota magoti na njĩra nene kuma kũrĩ mũingĩ. Is unconstitutional since it steals away from ourselves the basic right is enshrined in Article 43 of the Constitution on freedom to access health care services. Rĩu makiringithania watho ũcio na mũtaratara wa hau kabere wa NHIF, KMPDU maugĩte atĩ nĩ ndeto yake hakuona thirikari ĩkĩeheria mũtaratara wa NHIF ĩtakũheana itũmi njiganu cia mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũtaratara ũcio na rĩu makauga atĩ kĩrĩa thirikari ĩngĩrekire nĩ kũrũnga NHIF no ti gũthiĩ na mbere na kũmĩteanĩria kuona atĩ nĩ ĩragunaga mũingĩ nginyagia kũmatha motungata ma ũrigitani nginyagia nja wa bũrũri. We know that NHIF issues that have been with it is accountability, which requires streamlining. But here we see a total overhaul of a body that has been in existence since 1966. Is it that they just want to make a mechanisms to ensure there is no more access to care, or what is it? Na kũrũmĩrĩra kũhetũkio kwa watho ũcio nĩ mbunge cierĩ, rĩu KMPDU nĩ marũgamĩtie cira igoti-inĩ makĩenda watho ũcio rũgamio mbaru nĩ honge motungata ma ũgima wa mwĩrĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari cia kaunti na rĩu minista wa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ nene nĩ wohetwo wĩigĩrĩrĩki mũnene watho-inĩ ũcio. Societies we've come together and we have gone to court. As KMPDU we have already gone to court over this particular Social Health Insurance Act, but now we've been joined by other bodies. We've been joined by Katiba Institute. We've been joined by other health unions. We've joined by the Union of Civil Servants, and we believe this case is not only for the civil servant. It's a case that is going to bring sanity in the health sector so that everybody can access care. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Shege wa Wajohi. Solidarity forever.
kogeni ati President William Ruto nerutite retana kuri bito kana kuri boto ciothe cia ugitiri citikire kuheveria uthii wa nambere na makiria uria kinyaneirio kugerera teknology itemine ria kurumia ugitiri igoko bururi-ini akurana na ito iria Tigai wa muigi mahinda kwa mahinda akiareria mabitha biraro aria mekuhumbagwo thombe goko ari kaunti-ini ya Naikuru mwena wa Nanet thutha wa gutiri mathomo mao thera kana President Ruto ni ugite ati thirikari yake ni guthii na mbere guteithiriria kana ni guthii na mbere guteithiriria ruhonge rwa ugitiri nigetha makorwo makihota kugitika na makorwo mahote kurwa na biraro kana gukorwo makirwa na toria mwandikito Jerry wa Ndungu aratariria. Shukuru wake biraro wa Lanet County ya Nakuru mutheni makorero na ikerekaria mbere ya kubiraro mabura maya magwikinyitio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto, Minister wa ugitiri na mihaka Aden Duale na muguna we wa githomo Ezekiel Mashogu gatagati ka atongoria ingi. Mbuto cia ugitiri iri gitugi kinene hari kugacirithia ugitiri wa bururi. President William Ruto ni arutete ritana kuri mbuto ici urutira niguo kuhurana na ciiko cia wikina kugitira bururi wa Kenya na Afrika ya irathiro. Even greater responsibility rests on your shoulders to consider your nation's security as a fundamental imperative for our collective transformative progress. I therefore challenge you to embrace your role as leaders and commanders with a strong sense of purpose, vision, curiosity, inspiration, and most importantly, patriotism. Allow knowledge to lead the way and let innovation and research inform your steps. You will go very far, I promise you. Whether you are in the field, at a command center, in the rooms where policy is made, or in lecture theaters, always feed curiosity through debate, reinforce innovation with challenging questions, and disrupt productively in order to stay at the cutting edge in a sharpening world. Ino ari mbuto ya mbere kuhumba thombe kuma cukuru uyu mutongoria wa bururi ni ahinyiriirie aria mahumbitwo thombe guthii na mbere guthoma niguo magena ugi wa ugitiri. Most importantly, be courageous enough to embrace emerging approaches and new technologies like artificial intelligence, robotics, quantum computing, and innovation in cybersecurity strategies in order to protect national interests and critical infrastructures. Deploy data and analytics to anticipate threats and develop effective and efficient solutions for the challenges of our time. President William Ruto ateterithitie ati ogugikia bururi ni ugumagirwo ni mathina ma ciiko cia wikinae akenda biraro gukorwo mecema kuhitana na itoi hamwe na ekinae. To opportunities to collaborate across disciplines and enrich your decisions with input from experts in diverse fields. This is how you build and sustain capacity to prevail in the face of complex challenges. Always know that a good idea must give way to a better idea. Don't hold on to a good idea when there is a better idea. Rutugete gari yake ni kungethanira na mawagi wa mawira maria magomeire mbeu njithi na njira ya gutwea mieke ya mawira honge icitiganite. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry wa Ndungu. Gatho cia mwanya Jerry wa Ndungu ni undu wa riboti iyo tuthii na mbere turike nginya kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria gavana wa kaunti no Kimani wa Matangi muthenya wa umuthi ni aruguritie mubango wa gwaka thibitari wa level 3 guku ari kuria mwena wa Nduberi matanya ari kunyihanyihia muhatikano thibitari-ini wa Kiambu level 5 kuringana na wa Matangi gutire kindu gikwaga thibitari-ini uyu kuona thirikari yake ni ibangite wega gutigirira ni warika gwa kahinda aka mieri 8 kumagaritio ni MCA wa Nduberi oro hamwe na kangethe aria mekiumiritie baru kuona shafi yake ndege korwo igiteo tore mwandiki witu wa boy wa Maina aratariria Nigo gonari manoge mwauma
akihingura waki wa thibitari ya Nduberi level 3 muthenya wa umuthi. Kimani wa Matangi akiuga thibitari uyu gukorwo ukiheana motauta maria maheanagwo ni Kiambu level 5 na koguo aikari ya Nduberi maritwaraga arwaru wao oro hau hakuhi matekuoha ng'endo ndaya. Ndugacoke kuoya mirigo haha mundu e murwaru uhaice matatu kana we boda boda kana tuktuk kana we ngari ya Uber uthie thibitari Kiambu. Hatiri undu wi Kiambu utegukorwo wi haha. Kuringana na Kimani wa Matangi, thibitari uyu kwambiririo gwakwo muthenya wa rucio, akiongerera ati anake anini kuma itura riri nimekuona mieke ya mawira kuona gutire andu angi akuma na jama kuheo kandarathi ino. Noguo mheshimiwa Shogioria aruti a wira ni aya anake aya me haha. Nawe contractor tusikilizane, ndugathie kuoya andu angi kundu kungi kana tugo andu itu watu ya Nduberi. Imwana ici ciothe ngoraga haria ici ciothe haria wira wa moko, wira wa gukoroga thimiti, wa kuhaka rangi ni kazi ya hao vijana. Andu aria othe megwatire migunda ya muingi matikuoheragwo matira kuona thirikari yake iri cemba gutigirira aria othe megwatire migunda ino mugaru na watho ni macokia. Tutiguthie na njira yo ringi, kindu kia muingi ni kia muingi, wahutia no nginyagia tuonane nawe na tugutwarana ria kamuti. Oho niongereire ati aikari ya Kiambu aria mari na kandi cia NHIF matiririhagira marihi ma thibitari kuona kandi iyo niri marugamagirira nginyagia mari kuraya na Kiambu kuona no namba ya kandi ino iri fatarikanaga. Mutaratara-ini ucio wa kandi iyo angikorwo ni woka weyandikithia mzee uheane ritwa ria mama na ciana ni kandi ya family, mama ndagatinde agiuka kana ciana. We maitu woka weyandikithia andikithia mzee wandikithia ni kandi ya family ni matonya mutaratara-ini. Kimani wa Matangi ndaumaika kuona ni kumagaritio ni atongoria ngurani ta Cifunyaga uria uhutirie maundu matiganite muno guteterithia uguni uria thibitari no ikurehe kuona ati thibitari uyu uri mutaratara-ini wa thirikari uria Kimani wa Matangi ambiriirie ugwitwo healthcare system uria urakinyira nginyagia andu matura-ini. Hii hospitali ni system ambayo governor ana set up, inaitwa healthcare system, ina reach kwa nyumba za watu. Oho niongereire ati thibitari uyu ni guteithiriria kuhurana na muhatikano uria ukoragwo thibitari wa Kiambu level 5, agicokeria governor ngatho ni undu wa mubango uyu. Congestion iko pale Kiambu level 5 tunapunguza. Services zingine tunaleta hapa. Ukitaka kupimiwa mtoto hakuna haja ya kwenda huko level 5. CC Michael onake ndanatigwo na thutha gukenerera mubango wa thirikari ya Kiambu kuona aikari ya Nduberi maikarite gwa kahinda kanene no kugerera thirikari ya Matangi riu nimegwatire thibitari iri na dawa cia kuigana, akiongerera ati kaunti ya Murang'a oro hamwe na kaunti ya Nairobi magiraga dawa mwena uyu na uguo ni kuga Kiambu iri mbere na itena inene. Nataka kusema hapa kwamba mahospitali yetu umefanya juu chini kuhakikisha yako na madawa. Watu wa Murang'a wanaambiana Kiambu ndio kuko na madawa, wanakuja hapa Murang'a, wanakuja hapa Kiambu. Watu wa Machakos wanasema hivyo, wanakuja Kiambu. Watu wa Nairobi wanakuja Kiambu. Mubunge wakwa Maiko nake ndanatigwo na thutha akihura muhuri miario ya aria othe mauma guku akiuga ati marumagio ni wira mwega uria mekaga, akira governor akinyere oro hau agereire kuona wira wake ni wa gukungwirwo. Kirumia mukamenya ni wira uria tureka atia Uteti guo mundu ngeigua kiariririo ri Uteti kuga he undu araruta. Thibitari uyu uratanywo kurika kwa ihinda ria mieri 8 o ta uria governor aratariria. Contractor tutirenda thibitari yo nine mieri 8. Mieri 8 ni miingi, mieri 6 urikie thibitari no tondu governor na mbeca cia kuriha wira uriku. Riu koguo hatire handu tuko tugithinania ati mathire ati twetereire mbia mbeca ona korwo ni wakitio uge ukarikia rucio no gukuriha. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina. Haya, iyo ni ndomereri kuri mwingi wa kaunti ya Kiambu.
gavanari na besha cia gwaka thibitari. Riboti ya kuma kaunti-ini ya Kiambu ni araikora gitwekanya gaito kavere akora tugikiria andu akora githie kuraihu kuona ati ni ndiracokereria na mangi maingi gukoreka Muthingi TV. Urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 077572 kana ũtwandĩkĩre email nayo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Kira tukimanite na Ngai gikoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩkwendete wewe Ukana wanikwiyunga kamwe na mumo wa Ngai Ino ni kwenda Mungu Lord, I lift your name on high. Na nitwacokereria gukwari kwa Muthingi TV agikorwo ndirayikorwo kirorera ino ni Mohoro Hwaiini ati na mbere kumenyithia uria bururi wa gitinda uhana atugicoka kiondo-ini gitu kia mohoro mwekwirwo urerikana ni munene wa gikundi kia reke ni aikitio ngono thutha wa igeria ya bengi ya Equity mwena wa Ruiru gukwari kaunti-ini ya Kiambu akuria mwingi niguo umwitanire akuria borithi wakamwira kana akuria borithi wakamwira athiete bengi-ini ekwambite kuiyera mundu umwe ukurutaga mbeca ciake nduka-ini imwe hau mwene nduka aikorwo akiuga mbu niguo mwingi wakorwo wayumiria tore mwandiki witu wa Boi wa Maina aratariria. Mwekwirwo uria urerikana ni munene wa gikundi kia reke nikitio ngono thutha wa igeria ria kuiya bengi ya Equity mwena wa Ruiru kaunti ya Kiambu kuria mwingi niguo mwitanire kuri maafitha a borithi. Kuangalia tukaona watu wamekuja wakiwa wengi sana, na kwa ile umati ya wale watu mbele kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ameng'ara vizuri, mzee mwenye heshima. Kuringana na munene wa borithi mwena wa Ruiru Alex Shikondi, mwekwirwo uyu uria ugwithaite na mushinga wa pistol ekwambitie kuiyera customer umwe kimanjika kia 54,000 wakamwira amenyekete. Tumepata habari kwamba kuna mwizi ambaye alikuwa na nyang'anya mtu pesa akiwa ameenda kudeposit kwa M-Pesa hapa Ruiru. Inaitwa Quick Call M-Pesa Shop. Ilifanyika kwamba huyu suspect mwenye pesa aliwithdraw pesa kutoka kwa Kenya Commercial Bank akawa anapeleka kwa M-Pesa agent. Wakati anapopeleka kwa agent akafatwa na huyu suspect. Ota uria umwe wa uria wiyoneire gicanjama hindi iria mwekwirwo ucio ahurire rirathi riera-ini augite ati ukirona mwekwirwo ucio ndungimwiciriria
kuona ekwihubite ta mundu urathie kuruta mbeca ciake bengi, kuona uma na thuti na ekuhanaga ta mundu mwega. Kuona ni yule mzee ndiye ameshikwa, tukashindwa haya mzee, kwani huyo jamaa mwenye wanasema mwizi ndiye ako na suti pale. Sasa vile raia ameona hiyo punduki wakati ameenda hivyo, na wakati alikuwa anapokonya huyo mama pesa, huyo mama akaona hiyo punduki, yani kama ameenda kamuonyesha hiyo punduki, unaona. Alex ni acokeire aikari a Ruiru ngatho ni unyitaniri wao kuhurana na wikinae, unatiganio matingenyitire mwikwiro ucio. Kwamba ni ushirikiano mzuri na wananchi wa Ruiru, kwa sababu wao ndio walipata ile courage ya kupika makelele, ndiposa tukapata huyu mwizi. Uthuthuria baraginyo ni wabikitwo ni mathaa borithi niguo kumenya nũ ukunyitanire na mwikwiro uyu. Kwa saizi yuko na sisi, ako na DCIO, kesi ndio imeanza tu, inaendelea uchunguzi. Handũ-inĩ ha Muthingi TV nie njĩtagwo Wambui wa Maina. Na orĩrĩ nũrĩrĩ njĩra ya mwanya cia gũkũngũĩra ũndũire wao na makĩria rĩrĩa mũndũ ahurũka. Gũkĩrĩ ũguo rũrĩrĩ rwa Watachoni matitigĩtwo na thutha kuona atĩ marĩ na njĩra ya mwanya ya gũkũngũĩra ũndũire wa endwa wao na makĩria rĩrĩa mũndũ ahurũka. Siku kama hii mtu mzee kama Profesa Odinga ambaye ametuacha huwa amezikwa, tukawa na siku ile inafuata ile Yes Nawera, alafu hii siku inaitwa Yomse. Hiyo siku ndio tunaalika mwenzake yule mtu anahusika, yani mhubiri wa Watachoni kwa kitamaduni, anakuja anahusikana na hiyo sherehe. Mmeniona kutembea ambayo nimetembea hivi, hii inaonyesha wakati watoto wa Israeli walitoka Misri kuja Kanani, walifuka mto unaitwa Kanani. Kwa hivyo watu vile walikuwa wamekaa hivyo, wamekaa upande wa chini na upande wa juu, katikati mimi natembea hapo. Hiyo ndiyo njia ya watoto wa Israeli watipitia kutoka Misri kuja Kanani. Kwa hivyo mzee huyo tumempitisha pale kama njia ambayo tulifuka nayo kwa mto Jordan. Amefuka na ameelekea mbinguni mahali papa. Natagethie nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Arimi kaunti-ini ino ni megukorwo makigunika na njira nene kumana na makinya ambere matacukitio ni thirikari ya kaunti ya Kirinyaga hari kuhura njeki ikundi cia arimi itiganite thiini wa matura. Gavana wa iguru ni aruguritie thothaiti cia arimi o wadi iria ithondeketwo ni ikundi cia arimi aria makoretwo rungu rwa tabarĩra ya Wezesha Kirinyaga na rĩu marĩhotaga gũtwara magetha mao iganda-inĩ iria irakwo mwena wa Sagana. Mwandĩki witũ Wambui wa Maina akĩrĩ na riboti ĩno makĩria. Ũrĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũthiĩte na mbere na kũgacĩrithio o nĩ kumana na makinya marĩa matacũkĩtio nĩ thirikari ya kaunti ĩno kũgerera tabarĩra ya Wezesha Kirinyaga, kũrĩa ikundi cia arĩmi ikoretwo ikĩhũrwo njeki harĩ ũrĩmi wa indo itiganĩte ta nyanya, thamaki, ng'ombe na mbũri cia iria, makorobia, ngũrũwe na ũrĩmi wa njũkĩ. Nĩguo ng'ombe citũ ciambirie kuongerera iria kuma 2.5 liters to 5 or to 7.5. We started 3 years ago. Avocado value chains kwena rere maragetha arato abere seedlings at the beginning. Arĩmi makĩria ma 1,000 nĩ amwe a arĩa meyandĩkithĩtie na thothaitĩ ici 20 kũrĩa gwa kahinda gaka mena mũthithũ wa mũigana wa ciringi mirioni 2.9. Nĩ ndeto ĩkenereirwo nĩ arĩmi makiuga atĩ rungu rwa mũbango wa Wezesha Kirinyaga nĩ magunĩkĩte na njĩra nene na rĩu marĩ na thothaitĩ iria ikũmahotithia kwendia magetha mao. Na arĩmi othe acio magwetwo wa kabere nĩ tukenete mũno makĩria. Mami no mĩaka igana na ndarabanda mĩkondobia by the way. Mĩaka igana na ranjiraga anjitaga ndadi nĩ kwenda kwigwa na mwatũ. Ukamenyagĩrĩra ngamwĩra mami ngamenyagĩrĩra tundu kamake. Na nĩ ũndũ nĩ marakena nĩ wĩra ũrĩa mũrute. Na wĩra ũcio wothe ũrarutwo nĩ ũndũ wa mũrĩmi nĩguo ũkũrwo barĩa ũrarĩ ũthiĩ bandũ bangĩ begega na ũtue bandũ banene mũno batũkinyĩte. Gavana nĩ wa igũrũ nĩ arugũrĩtie thothaitĩ 20 cia arĩmi iria igũkorwo ikinyĩtĩrĩra mũrĩmi matũra-inĩ, oho na kũmahotithia gũtwara magetha mao iganda-inĩ iria irakwo mwena wa Thagana. Towards our farmers' economic empowerment as we launch 20 ward-based multi-value chain farmers circle in Kirinyaga.
Kuringana na gavana wa iguru o wadi gukorwo na thothaitĩ cia arĩmi iria ithondeketwo kuma kũrĩ ikundi cia arĩmi. Each of the 20 wards will have one circle comprised of members drawn from the farmers group that we have been supporting through the West Shakirinyaga program. Ihinda-inĩ rĩu ikundi cia arĩmi nĩ ciamũkĩrĩte ciringi mirioni 42.5 hamwe na macini iria marĩhũthagĩra nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao. We are also today issuing a check worth 42.54 million to 204 farmers groups to enable them increase production and productivity in the various Wezesha value chain projects. Today we are giving each of these circles a desktop computer, which are there, that is installed with relevant operating systems as well as a printer. Waiguru ugite ate thothaitĩ ici nĩ ikugunĩka na iganda iria irakwo mwena wa Thagana amu gũkũ nĩkuo marĩtwara magetha mao na mũrĩmi akahota kwĩyonera mbeca cia gwĩkũria ũtũũro-inĩ wake. Mwena wa industrialization nĩ ũndũ ndũngĩambĩrĩria factory ũtarĩ na kĩndũ gĩtagwo raw material. Atongoria kaunti-inĩ ĩno matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Daniel Mũrĩithi nĩ matũgĩrĩtie wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno makiuga rĩu ũrĩmi nĩ ũkũgacĩra. Kenda kuga atĩrĩrĩ, Madam Excellency, wĩra ũrĩa ũrutĩte we cannot take it for granted. Nĩ tũkenete na nikio member rĩrĩa marokire kwandĩkithio farmers rĩrĩa marokire gũtarwa, people are so positive kubia na details ciao tondũ nĩ marona wĩra mwega ũrĩa ũraruta na nĩ maramenya indo icio ciothe ũracaria nĩguo magĩe nĩ weũ ũgũtũma matetheke na handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Atũrwo ici ciĩgiĩ arĩmi a mahũa ma Perethra magũkorwo marĩ amwe wa arĩmi arĩa magũkorwo makĩgunĩka na njĩra nene ngirimiti ya ũnyitanĩri wa biacara gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Amerika ĩrongoreirie kuongerera maciaro ma ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Ngirimiti ĩyo ya kũigana arĩmi anini kana gũkorwo ĩkĩguna arĩmi anini makĩria ma 90,000 arĩa mekũheo kandarathi nĩ kambuni ya Kentagra Biotechnology Holding kũringana na barothi wa bũrũri wa Amerika Whiteman akiaria hindi ya kigomono kia waigithia kiria kirari kaunti-inĩ ya Naikuru kiria kihanĩkire mwena wa Naivasha. What I think is among the first of its kind investment conferences in Nakuru, which is bringing together investors and companies and opportunities that exist here. And there are very real opportunities and real companies that are looking for investment and looking for ways to grow their business here. And in my view, this is all about creating good jobs. Good jobs in new sectors, some jobs in old sectors like pyrethrum that the governor is bringing back, like potatoes that the governor is bringing back. So we're delighted to be of help and delighted that she is telling the story of Nakuru. Yes, well, there is a new company called Kentegra, which is an American company. Kentegra stands for Kenya Integrity. And they have just announced and have broken ground on a pyrethrum manufacturing facility here. I think they've recruited about 8,000 or 9,000 farmers. And each of those farmers employs about 9 people to pick pyrethrum, mostly women, and they buy directly from the farmers every 2 weeks. They weigh the flowers, they pay them right there in cash, and those goes to support school fees and feed families. And I think it's been a big success. I'll let you comment, but they're trying to recruit 90,000 farmers across Kenya, and I know you want a big share of that. Right. Actually, it's what back in the 80s, most of the families really, especially in this county, educated or put their kids through school using pyrethrum, right? And then for a time there, from the 90s to the 2000s and all that, it kind of died slowly. But working very closely with Kentegra, they've done a wonderful job in the county. They've contracted a lot of farmers, almost 9,000 now. And we want to make sure Nakuru gets a big share, because if you recall, most of the pyrethrum Kenya was the leading exporter of pyrethrum in the world. And out of that pyrethrum, 80% came from Nakuru County. So we want to take ourselves back there, and you really can see how much it changes the lives of our farmers. And this is small-scale farmers at that. So we did come out here with the ambassador about 6 months ago, maybe. And
So all those opportunities. Nao atongoria a urumwe wa arangiri uria woikaine ta Protect Security Industry Association magitongoria mwikarire giti Cosmas Mutava muthenya wa umuthi meyumiririe na kuregana na ndumiriri ya fitha murugamiriri wa utongoria wa ugitiri wa andu kiumbe ria yugite ati arangiri othe maihagwo ciringi 30,000 o mweri. Atongoria acio ni mareganite na ndumiriri iyo makiuga ati wigiririki wa urumwe ucio kiwatho gutua matua uria arangiri maririhagwo na kuria maikari makiuria thirikari kwamura kamiti ya kungethanira na ndeto iyo na makiria makienda thirikari kumahe thukuru iria ihota gukorwo ikimathomithia niguo gukorwo makiandikithio na gukorwo makirihwo wega. These are members of Protective Security Industry Association, an association which brings together several security firms in Kenya, offering security to over 1.2 million guards and personnel in the country. We wish to state that there is a media report which came about 2 days ago, and we want to respond to it. In response to that media report released by the CEO, Protective Security Regulatory Authority, we wish to state that we appreciate paying guards 30,000 and even above, as according to guidelines given by the Ministry of Labor. However, it is not the mandate of the Private Security Regulatory Authority to set guidelines on minimum wage. This one is a mandate of Labor Ministry, and we feel this authority is usurping the role of Ministry of Labor. It is expected the statement appearing in the media was a decision of PISRA board, properly constituted, and not one from a CEO or an individual from that authority. We wish to request the government to operationalize the Security Wages Council in order to come up with a proper way of paying the guards. We request Private Security Regulatory Authority to supply us with a list of accredited schools and institutions where our 1.2 million guards and personnel can be trained. Atagathie na mbere imwana mugwanja ni neanitwo kuria thuria kiama goko Njoro ari kaunti-ini ya Nakuru niguo makorwo makigimarithio. Aciari ao ni mahimbiirie undu na njira nene makiuga ati ni njira ya gucokia rwoi mukorwo kuona ati unduire wa Ugikuyu ni uratabanio tore mwandiki witu Jerry Wadungu aratariria. Shumiri 70 ni cirikitie kuneanwo kuri aciari acio thutha wa kurua kuringana na unduire wa Agikuyu mwena wa Njoro kaunti-ini ya Nakuru. Ndenda arumirire unduire wa Mugikuyu tondu ndi Mugikuyu na niguo amenye uria abatie gwika na uria atabatie gwika. Shumiri icio cikoretwo cikiamukira motaro ma mikarire miega kuma kuri athuri a kiama kiganda-ini gia Kahariga mwena wa Njoro kuria athuri a kiama mamathingatĩtie gukorwo na mitugo miega kuringana na motaro maria mamukirite thiku 12 iria makoretwo kiganda-ini kiu. Twi guku tagikuyu tene ni undu wa kwenda kuona ciana iria citu cia rume irathie gukinyia miaka iganona ati ni makinya handu ha kurua magakorwo me guku nigetha mwana na athuri na maheo mutaratara wa Ugikuyu uria tukoragwo twagiriire ni gukorwo tutarie tondu muthungu ni atuhingicire na agituma tute mehitwa. Oro athuri acio ni muritie Agikuyu handu maruma kugia na urumwe ota tene guku ningi makiuria aria makoretwo makihurana na irua riri riria rikoretwo rigitabanio ni athuri a kiama kugarurira riciria riu kuona hatire handu kiama kirarua na kanitha. Andu metikire nigetha ciana citu irutwo na icenjie muikarire
na makiria muno makiria ituike cia guikara ta uria mugikuyu wa tene aikaraga na gitio ona wendo. Kiria kina bata muno ni kugia na wendo ona gitio. Ni matarĩte atumia agikuyu ona ukugiaga na mahinda ma gutara mwana wa kairetu kuona mihumbire ya matuko turi ni ikoretwo ikirehe thoni riria makwihumbira na njira makuno ciega cia mwiri na makindi. Ni magerie kutuonia uria mangihota gutucenderia nguo cia atumia ici nguhi na mivuto, tondu na ibuku ria Ngai niriregete uhoro wa atumia gwikira nguo cia arume. Mathina maria twinamo ni maria atumia ni mihumbire atumia, tondu ni maregerekania kuonia andu ciero makindi na maundu macio mothe me mwene na mekuria monagirwo. Aciari aria megwikinyitie kwamukira ciana ciao maugite ni akenu ni undu wa itemi ria ithuri a kiama gucokia mukaro na makeranira kumanyita mbaru na njira ya kuhunjia ndeto ciigie mutabanirie wao wa irua ria mwana wa kahi mugikuyu. Na ni ngicokeria athuri acio ngatho aria mamahuraga gutiri undu mareka. Ngai ebere na turorete Kirinyaga athuri aya marakinya makinya maria mabatie na marumirire oma kuma kirikaniro-ini makacokia andu mukaro. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Njeri wa Ndungu. Na riboti yo kuma kaunti-ini ya Naikuru ni raikoro kihanya kangi ga gukorwo gigikiria takoro githikora huko nate gicokereria ni gukorwo gigutwara kuria iharo-ini na kwa gumenyithie uria ciana cia atumia ciregarika. Inapita kama kuara desperate. It's easier, it's bigger, it's better, it's grow 200 million. Isitoshe, kunini? Cheza Loto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 77700. Andika neno Mvungi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Kira tukimanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiume. Jesu ni mwenete wewe ukana wanikwilula kama na mumo wanga Dindo ni kwenda Mohoro Lord, I lift your name on high.
na nitwacokereria gukwari kwa Muthingi TV na gitio kinene ajitikire ngoro gutwara kori iharo-ini na tukiambiriria makiria ma team igana rimwe ni mendekithietie kunyita itemi betikaini amwe wa Eldoret betikaini cia volleyball team kuma mabũrũri-inĩ ta Uganda, Tanzania, Rwanda, China na Ethiopia nicio ireketie kwandikithia ati nigakorwo ikinyita itemi betikaini ici kuria ahotani maitanyitwo gukorwo makiinukia kimajika ya shiringi ngiri igana rimwe. City volleyball tournament will be starting on 30th and the last day will be 3rd on Sunday. We have more than 100 teams who have confirmed, led by the county government of Uasin Gishu, who have sponsored 62 teams to participate from each ward. We have our national league teams who will come here 2 days earlier to play National League and then proceed with the tournament on Saturday and Sunday. So the organizers, Kenya Volleyball Federation, they are ready to receive those 100 teams. We have put them in different categories. We have first category of National League teams which have been registered, who have regular competition. Then we have self-supporting teams together with Series B, which will be starting on Thursday. Other teams also from other region, that is Nemo Stars from Uganda, KVC from Uganda, Jeshi Stars from Tanzania, though they are yet to confirm, but we have already 2 teams that have confirmed to participate in this year's competition. We are still talking with 1 team from Ethiopia and Rwanda. We will give more brief next week when we have confirmed the international teams. We have also our guest, former president of Croatian Volleyball Federation, who will be here. City volleyball tournament will be starting on 30th and the last day will be 3rd on Sunday. We have more than 100 teams who have confirmed, led by the county government of Uasin. Na tugithie na mbere ikireka rikumi ria betika cia ngathi ya keri aricio betika cia National Super League muthenya wa rucio maundu magakiana githemba giki Naivas magakorwo makigurana na team ya Kisumu All Stars gusi amatungane na team ya Silbot Vihiga Bullet makorwo makirathana na team ya Kibera Black Stars na team ya Dima Pirates makorwo magithaka na team ya Rainbow. Na tugithie na mbere meharĩrĩria ma betika cia gonya aricio betika cia rugby cia Safari 7 ni makoretwo magĩkwo mũthenya wa ũmũthĩ kĩharo-inĩ kĩa FUA gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa timu imwe cithakire ta timu ya KCB magĩthiĩte na mbere gũkĩbaibia meharĩrĩria mao betika ici citanambia. Conversion is successful off the boot. Great try. Conversion is
nayo team ya aria makirithi wa miaka 20 ario team ya Rising Starlets muthenya wa umuthi ni maguthakagira kuria kiharo-ini kia Nyayo stadium kuria magutonganaga na team ya Cameroon na ni maikorwo makihota kuremwo gwitiria mororo ma team ya Cameroon. Uguo ni kugate Rising Starlets kana airetu nyarari aria makirithi wa miaka 20 maikorwo makirutwo kihitahitano-ini gia gukorwo makirwira kindu gigitwo tigiti wa guthaka mbeteka-ini cia ki mabururi. Uguo ni kugate thabari ya Rising Starlets gukorwo magithaka World Cup aikorwo githirira kiharo-ini kia Nyayo aniki muno na muthenya wa ira team ya Harambee Stars na ni maraikorwo makihurwo hwai wa ira atwa kihoka ati muthenya wa Monday kwona ati makiri na beteka ni maikorwo magika wega etha makorwo makihota kuimathira tigiti wa guthaka mbeteka-ini cia World Cup mau nimo makirithi-ini itu ya mathako. Haya nie tucemanie muthenya wa rucio ari muthenya wa Juma wona cienda wega thaa 8 tabarĩra-inĩ itu ya meta cia mathako etha gikorwo gikumenyithia na ciana cia atumia ciraikorwo ikigereka akiumia kiu maria makiyumiritie mihuhu ya no urendio na no uragurwo ngatho cia mwanya kuri we waikorwo gitwirorera ngwiraga tutingiriho utariho nikio we tugukoragwo tugwitwite na tugakwira ati we wa bata ngatho cia mwanya kuri aria tothe kana aria the maikorwo andiki aitu amagitigira ati riboti ici ni cia gitukinyira na ni cia gukinyira we na njira ithiranite. Ben no mwena wa camera aizo akiuma mwena wa graphics na kimundu gwitwo Viona mundu gwitwo Tael ni makiuma kindu gwitwo directing na ke mundu gwitwo Kariuki wa Ndwati ni ukiuma kuria kana ni ukiuma muhaririria munene wa mohoro mau nginyagia muthenya wa rucio njuge Ngai wa muoyo akwende akuige na kurathime we wa bata araria mwaki.